Hello, everyone, and welcome on behalf of Tulsa Global Alliance. We're a nonprofit organization that hosts international visitors, manages exchanges between Tulsa and its 8 sister cities, and promotes global education and international business. Maya, do you need to interpret? Yes. Yes. Do you want me translate you? Yes. Or introduce ourselves? Oh, wait, I have a little more to say. I just wanted to pause for the interpretation. Okay, we are very honored that Amina Jardimkizi, who visited Tulsa through the US State Department International Visitor Leadership Program in 2018, and Maya Shamyanova, who visited in 2020 the United States through the same program, have organized and requested this meeting about best practices in volunteerism. Shall I keep talking? No, just for me. Это Боб сейчас, да, первую речь сказал, Боб Лизер. Так, он приветствует вас всех, благодарит за то, что вы сегодня с нами все, и говорит, что они неправительственная организация Америки, которая занимается обменом студентов и организовывает обмен. So joining us from the... Just a minute. Sir, could you please wait a minute? Because we have some technical problems. Sure. Нет, я тут отключил. Could you please say something to check the sound? Yes, sorry, yes, can you hear? Yes, it's great. Thank you very much. Okay, great. So with us in Oklahoma, we have several people who can share their experience about volunteerism, and I'll just take a minute to introduce them. С нами сегодня подключились волонтеры из Оклахомы, которые хотят поделиться с нами своим опытом волонтерства. So we have John Harper, who is the new chair of the Oklahoma Center for Nonprofits. Вы же уже знакомы, да, немножко с их. С нами сегодня Джон из Оклахомы. John Harper, да. We have Major Mark Harwell with the Tulsa Salvation Army. Сегодня с нами Марк Харвелл, он из армии освобождения. We have Brent Sadler, who's vice president of the Tulsa Area United Way. Вы же нет туда у нас. Да, его не отправили информацию. С нами еще один волонтер, Брент Садлер. And we have Sarah Roberts, who is a program officer with a foundation in Tulsa called the Inasmuch Foundation. И четвертый человек с нами, Сара Робертс, она сотрудник программы фонда Оклахома.
Now, joining us also as a guest is Aaron Bean, who manages a technology consulting company, but he's also a former Peace Corps volunteer who served in Kazakhstan. У нас еще есть Эрен Бин, тоже волонтер, и он участвовал в программах Казахстана. Mininatam Aaron Salimetsizba. Now, also with us on the call as a guest is Ann Zhelyazkov, who is a program officer at the US State Department, who administered the program that brought Amina and I think also Maya to the United States. С нами еще вот Анна и Эн, она как раз вот была организатором в программе, в которой участвовала Айгером. Before we hear from the Oklahoma panel that we've assembled, I wanted to give an opportunity for Maya and Amina to introduce the volunteers in Kazakhstan who are on the call. Айгером, Антия, видит, рукой помахаешь туда поближе. Они хотят, чтобы Айгером и я немножко рассказали про наш штаб, буквально пару слов, да. И давай, Антия, не видно, как повернуть. Thank you very much to being today with us. Скажи, что мы собрали здесь волонтеров, которые активны в АТРАУ и активно работали во время пандемии. Today we invited volunteers from Atirau who volunteered in pandemic time and they are active volunteer in Atirau. Скажи, что их опыт работы, именно опыт работы организации Tulsa Global Alliance очень мне помогло во время пандемии собрать старшее поколение волонтеров и помогать. Ты у них, кстати, научилась, да? Ну да, это вот такое. Amina says her experience in Tulsa Alliance and Joe helped her to organize volunteering program in pandemic time, especially for oldest generation. И скажи, что у нас очень много ребят, которые хотят это послушать, поэтому я буду кратка. И я кратко скажу. Amina says she's very appreciate to this meeting for you, and she wants let you share your experience and let our volunteers ask a question because they're very excited to meet you today. Да, и Энджи Лезняков, огромный привет и спасибо за организацию программы. And special thank you and hi to you from Amina. She says thank you very much. Thank you very much, Amina. Spasibo vam большое. We'd now like to pass the program on to the Oklahoma panelists that we've assembled. And in the interest of time, and because I know that the group in Kazakhstan will have many questions, I'd like to ask each of our panelists to give a brief description of their organization and what they do, and then devote as much time after that to questions. So we'll start with John Harper, who is representing the Oklahoma Center for Nonprofits. Thank you, Bob. Первый будет Джон Харпер, он первый расскажет о своем опыте и о их работе в Оклахоме. Okay, thank you. So the Oklahoma Center for Nonprofits is a non-governmental group, voluntary group, and association of over 1,000 other non-governmental organizations across Oklahoma. So we're spread geographically across the state, and it's a wide variety of services. But one of the things I would speak to that you may have interest in is the Center for Nonprofits became the primary
focal point for distributing and allocating governmental monies and grants to nonprofits to help them cope with the pandemic. Джон работает в НПО, в альянсе, который помогает волонтерам и НПО Оклахомы, штата Оклахомы работать вместе, и там более 100 разных организаций, и особенно в пандемию они помогали распределять средства и помогать нуждающимся. So just briefly, I'll add to that the center operated as a facilitator for allowing nonprofits to access through banks and other agencies that the governments had set up grants and loans that amounted to about $150 million in the last 6 months. Он хочет отметить, что они также являются фасилитаторами, да, то есть помогают этим организациям распределять деньги и именно в адвокатская помощь, нотариальная помощь, и они около 1 миллиона 500 долларов, да, потратили на помощь во время пандемии. And I'll be glad to answer questions about other things or related to that. So I'll pass on, Bob. И Джон говорит, вы можете меня спрашивать как раз насчет вот этих проектов именно пандемии и как они вот насчет денег фасилитировали и помогали группам вот найти точки соприкосновения. Thank you, John. I'd like to ask Mark Harwell from the Salvation Army to talk next, please. Good morning or good or whatever time it might be, but it's good. Okay, good evening. It's good to be with you, and very excited about the interest and engagement of those who are participating in our call today. The Salvation Army, you may know, has really a global reach, and serving in 126 countries around the world. But in each community, the Salvation Army responds to what are the local needs. So the services of the Salvation Army may look different in every community. And here in Tulsa, Oklahoma, we have 2 major focus. One is serving those who are experiencing homelessness, providing shelter and other support to help them regain self-sufficiency. And the second focus is youth development, helping youth succeed academically and have obtained good careers and succeed in becoming good citizens. And we do that through our boys. We have 5 area boys and girls clubs. And so volunteers, maybe I should pause there, Amina. Да, так, Марк Харвелл рассказывает про их организацию. У них получается разные направления, но основные 2 – это помощь бездомным, именно помочь им стать самостоятельными и найти им работу, приют, да. И второе – это развитие молодежи, стать им самостоятельными, выбрать карьеру, быть хорошими гражданами своей страны. И у них уже есть существующих 5 клубов, где есть и мальчики, и девочки, которым они помогают. Volunteers serve in many different levels and many different roles in those programs. From being very practical tasks,
clerical work, but also in frontline work, frontline ministry with children, with those experiencing homelessness. And the monetary value, you're probably familiar with that, but here in the United States, a group called Independent Sector sets a monetary value of volunteerism. And so for the Salvation Army, more than 66,000 volunteer hours are given in those programs. And the equivalent cost for us to have paid employees to do that work would have been $1.8 million. And so naturally, there's no way we could have afforded financially the resources to perform the work that they do. And our volunteers are really the backbone of our organization. And certainly we've learned a lot over the years at how best to work with volunteers, including making sure they are a good fit. Part of really the most important thing we think in our volunteer recruitment and engagement is making sure they're a great fit with the area in which they're wanting to serve. Everything else, can be worked out, but making sure that they're a fit in the area of service is very important. Thank you. Так, в наших клубах волонтеры, у нас есть очень разные роли, от самой легкой до самой сложной. Порой волонтеры у нас, например, кто-то просто может бумажки отксеривать, да, допустим, а кто-то уже работает с детьми непосредственно лицом к лицу с разными детьми. Дети тоже разные. И Марк хочет отметить то, что 66 тысяч часов было, волонтерских часов, да, было, и он хочет сказать то, что это примерно, да, равняется к 1 миллиону, 1,8 миллионов долларов, и он говорит, это огромная просто сумма, да, 1,8 миллионов долларов. И то, что говорит, без этих волонтеров мы бы не смогли реализовывать свои проекты, и мы постоянно учимся, как работать с волонтерами, как их мотивировать, как их вовлекать в волонтерскую работу, и что, на наш взгляд, мы считаем одним из самых важных, это постоянная работа с ними и обеспечение для волонтеров хороших условий. And if we have a moment, I do also joining us today is Richard White. He is the executive director for our Boys and Girls Clubs. And so if I could give him just a moment to comment on volunteerism in our 5 Boys and Girls Clubs. Richard. Yes, thank you, Major Harwell. I am also very pleased and excited. This is the times we find ourselves in have put us in situations like this where we can reach around the world. And I just think that is incredibly exciting and good. So thank you for allowing us the privilege to speak to you today. And I'll give you a moment to translate all that. I won't say too much at one time. Ричард является как раз директором этих вот клубов, и он благодарит нас всех, что мы собрались, и говорит, это так классно, то, что в такое непростое время мы все волонтеры, и то, что даже сейчас мы вот можем обменяться друг с другом опытом. So our Boys and Girls Clubs, the 5 that we have in the Metro Tulsa area, would have a very difficult time offering some of the programs without the participation of volunteers, particularly when it comes to athletics. During the fall, we offer tackle and flag football programs, and all of the teams that we have in those programs are
coached by volunteer coaches and supported by our staff. And then in the winter and early spring, we will do basketball. And again, those coaches are part of a volunteer pool that enables those programs to happen. We also in late spring do a volleyball program, and those are also managed and interact with the kids with volunteers. Ричард говорит то, что без волонтеров они бы не смогли проводить вообще эти клубы. И они вот весной, осенью проводили спортивные игры, вот как волейбол, баскетбол. Сейчас тоже они планируют организовать игры, в которых вовлечены дети с волонтерами, и это все организация волонтеров. And then one last thing that... И тренера у них тоже, и тренера вот у них тоже являются волонтерами, то есть полностью все делают волонтеры. Yeah, and then I will just finish by saying that probably one of the most important things that at least I find personally with volunteers that come to help our club is that they come and help us do projects at the club that sometimes we just don't have the time or manpower to do. We participate in the United Way Day of Caring, which brings, hundreds of volunteers to the clubs to do, outside landscaping projects. They've mulched our playground. They'll do some painting and sprucing up sometimes of the facility. But we've also enjoyed those kind of projects throughout the year from other groups in the community, other businesses and organizations. And from that, a lot of times we find that that's an introduction to a volunteer, and then we can plug some of those folks into year-round programs like helping kids with their homework in the afternoon is very important, or just having an extra set of hands and eyes at the club when we serve snacks and meals, or just really monitoring the game room and being involved with that. So like I said, we couldn't do a lot of the things we do without good volunteers, and volunteers to me always helps the staff of our programs because it just brings them extra set of hands, extra set of eyes, and lets them know that the work that we do, we're not in it alone, but the community really does step up and help us do that. Так. Также волонтеры прямо как приходят к нам в офис и придумывают, организовывают, реализовывают, инициируют проекты вместе с нами. То есть они могут придумать какие-нибудь игры, мы можем рисовать в этих клубах с детьми. Также мы привлекаем бизнес, потому что это и знакомит волонтеров с бизнесом, и бизнес у нас тоже волонтерит. Мы можем делать домашние задания вместе с детьми после обеда. Волонтеры организовывают закуски. Все это делают волонтеры, и они являются нашими помощниками во всех проектах. So again, I say thank you for allowing us to be here today. It's an honor, and we hope to be able to share things with you that will be helpful to you. Спасибо вам большое, что вы сегодня все пришли. And just one final comment in our organization, we know the wonderful blessing, the positives, the incredible achievements that can take place with the engagement of volunteers in our ministry. But we also know they can be very, very challenging. And that's one of the reasons why for us, we see that fit and also clarifying, expectations to be critically important as we engage volunteers in our work. So that early work up front will really pay off well for us in utilizing volunteers. And we also recognize, just one more point, because I think anywhere we have volunteers, there are challenges that are part of that. There's a good and then there's a bad, or can be if we're not careful. That
one of the greatest lessons I've learned over the years has been to spend time with, to really get to know, to encourage volunteers, to spend time with them. Many volunteers are looking for community. They're looking for solidarity of purpose and mission. And so they can't be, left out somewhere on their own. They really need strong interaction and engagement. So. Марк, я хочу еще добавить, что одной из важных работ с волонтерами является постоянно быть с волонтерами на связи, общаться с ними, потому что это те люди, которых мы пускаем в общество, это те люди, которые являются нашим лицом и которые будут нести то, что мы им дадим. И он хочет сказать, что с волонтерами надо быть постоянно на связи. Thank you, Mark. Thank you very much, Mark and Richard. We appreciate it. I'd like to now turn to Sarah Roberts from the Inasmuch Foundation. Sarah, if you could please briefly introduce what you do, and then we'll give some time for questions when all of the speakers have introduced themselves. Absolutely. Thank you so much. It's such an honor to speak to you all today, and thank you for being interested in what we're doing in Oklahoma. I work for Inasmuch Foundation, which is a private foundation in Oklahoma City. It was started by a woman by the name of Edith Kinney Gaylord and has an endowment of $450 million. That allows us to utilize the earnings from that endowment to make grants to nonprofits all over the state of Oklahoma and also in the state of Colorado. One of the things we focused on during the pandemic has been obviously emergency grant making for the state of Oklahoma. Additionally, one of the sweet spots for us has been coming in with private dollars to bridge funding until the federal funds for the pandemic were able to be accessed by nonprofits. And I'll stop there and can certainly give more detailed examples if you all would like them. Yes. Thank you, Сара. Сара является сотрудником фонда в Оклахоме, и она говорит, для меня сегодня честь быть с вами. Спасибо за ваш интерес к нашим волонтерским организациям. Сара работает в фонде Inasmuch Foundation, который был основан в 1982 году, и было пожертвовано $415 миллионов для благотворительных и образовательных проектов, которые как раз Сара отвечает за финансовую часть, и она говорит, если вам интересно, я поделюсь примерами проектов. Thank you, Sarah. Thank you, Sarah. I'd now like to ask Brent Sadler to talk briefly about the United Way. Good evening. It's an honor to join you this evening on the call. The United Way of Tulsa is part of a larger organization with the United Way worldwide. About 1,200 chapters of United Way across the United States and the world. The United Way has three primary functions with volunteers. The first is that we raise money for our community. United Way is an NGO, and we raise money for other NGOs in our community. The second way that we use volunteers is to help make decisions on how those dollars that are raised from the community will be distributed to those NGOs. And we have 59 NGOs that we raise money for in our community. The area we serve is about 1 million people. The third way that we use volunteers
is to create opportunities for the citizens of our area to help one another, to serve with providing financially, money, or to serve with their time, and to help make our community a better place. One last thing I would add is that this organization is 97 years old. So we've been doing this and recruiting volunteers and using volunteers in our community for a very long time. I'll stop. 120 организаций, да, и обслуживают, да? Угу. Брэн Садлер говорит то, что это Tulsa Альянс является одной из самых больших организаций, которая объединяет около 120 организаций, и у них волонтеры, получается, работают в разных направлениях. Первое, он говорит, мы собираем деньги для НПО, то есть фандрейзинг, да, постоянные сборы. Второе, он говорит, то, что наши волонтеры волонтерят в НПО, то есть они отправляют, да, как штаб отправляет волонтеров в разные организации, и он говорит, что у нас есть 59 НПО, куда мы отправляем волонтеров, и для кого мы собираем деньги. И третье, он говорит, что самое важное – это время волонтеров, то, что они не только деньги отправляют, но и волонтеров, чтобы они проводили время с нашим обществом, ну, там дети. И он говорит, что у них около свыше 1 миллиона людей они помогают. То есть у них в базе есть у этих 59 НПО, и всем они помогают. Thank you, Brent. Aaron, would you like to say a few words about your work, especially since you've served in Kazakhstan? Yes, that would be amazing. Thank you. Hello. Well, first, I'd like to say thank you to both my Oklahoma colleagues and also the colleagues here on this call that are from abroad. I know very well the work that's done here by each one of these organizations in Oklahoma, and I'm very familiar with the hospitality and the strong will of the Kazakh people, and have a high level of respect for both. Айра хочет поблагодарить своих коллег с Америки, то есть, да, это другая организация, он волонтер в другой организации, он благодарит так же, как их, так же, как и нас, потому что говорит, что мы тоже являемся его коллегами, и он знает, что в непростое время все мы волонтерили. Awesome. And yes, thank you. And if my colleagues here in the US will forgive me, I would like to speak a little bit of bad Russian because I know what it's like to be listening to someone on the other side. So Amina, your English is far better than my Russian, but you know, since this is recorded, no one try and translate it later. Like, it'll be very embarrassing for me. No, здравствуйте. Меня зовут Эрен Аеленбар. Она казашка. Я жил в Казахстане, и простите меня, я больше говорю по языкам жестов, потому что моя жена, она глухонемая, поэтому свой русский язык не совсем хорошо. Но я жил в Казахстане почти 10 лет назад в Актубинск. Я там был волонтером. Программа называется «Корпуса мира». У вас нет этой программы сегодня. Но я там был в Казахстане, и по-моему, это гостеприимная страна, это очень хорошая страна. У вас мудрость, и мы тоже, мы можем изучать от вам сегодня, и я рад быть здесь с вами. So, спасибо вам. I will switch back to English to talk a little bit about our business. So I work with an organization called Asimio, and we're a technology consulting company. We work where social good or social need meets technology. So today, I would be thrilled to answer any questions you may have about how we in the United States are trying to use technology to help during the pandemic, and also be happy to answer any questions about how
support systems in Kazakhstan and America are similar or different in times of need? Thank you. Это самый лучший. Aaron? Yes. That was it. Do you want me to? Aaron, sorry, Continue? we lost the last few. Oh, sorry. I said I sorry, would be, we- yeah, no problem. I can repeat the end. I said I would be happy to answer any questions about technology and how it can be used to help during the pandemic with COVID-19. And I would be happy to answer any questions about the support infrastructure, how the nonprofit or non-government agencies differ or are similar in the United States versus in Kazakhstan. Good. Эрен, то, что он на русском сказал, вы, наверное, поняли, да, он был в Актубе 10 лет, волонтерил, и он говорит, что как раз он работает в организации, которая соединяет технологии и нужды людей. И он говорит, я с удовольствием отвечу на вопросы по этому, да, как технологии и нужды людей, особенно во время пандемии. И второе, он сказал то, что я буду рад ответить на вопросы о разнице НПО в Казахстане и в Америке. Как раз то, что мы хотели, да? Thank you, Aaron. Thanks to all of you. We'd now like to open it up for questions from our colleagues in Kazakhstan. Окей, thank you. Они готовы к нашим вопросам? Да. Да? Нет, другой же вопрос был здесь. Okay, our first question is how government supports NGOs. So how does government support NGOs or nonprofits in the United States? Yes. You want me to try on that one? Sure, sure. I'll start, but I just would ask my other colleagues to just jump in who may have more hands-on experience specifically. To me, it's a very interesting process in the United States where you have governments that are both federal and state and local that source primarily money, but also authorities. And then you have entities like Brent's United Way that is more of a community-based volunteerism and money-raising situation. And you have like Sarah, which is a foundation, a private foundation that raises large amount of money and applies it specifically usually to a special interest of that foundation. So you have a kind of a cake, a layered cake of the way we kind of serve the needs, the social needs that we have in our society. I'd invite anybody else to join in. You mean that mostly community fundraise money than government? It's a mix. It comes in different layers, and usually with the government money, there are procedures that come along with that. Obviously, in the case of the pandemic, there were applications that had to be filled out by the nonprofit or NGOs that were reviewed by the banks before the monies would be given, and then the banks were given the money basically by the governments, right? The public funds that way. Like competition, yes. I'm sorry? It is like competition between different NGOs, non-profits? Not really as we would think of competition. There is the fact that if you must be ready to ask for the money to get in line before it all goes away. And in the pandemic, that became an issue. There was not enough money to go to everybody. So the ones that got there first and had the documentation and had the rationalization, that's where the money went.
Okay, thank you. Так, это у нас Джон, да? Да. Джо говорит, то, что у них примерно как и у нас, 50% сбора, 50% дает государство. И вот я говорю, это идет как тендер, примерно да, потому что документация, вот как во время пандемии у нас было так, деньги выдаются через банк, но НПО должно быть готово к предъявить все документы, да, ну как вот у нас примерно. And when government gives this money, usually they give it for official non-profit, yes, not for volunteers group. No, Or it's possible. no. The money that in the pandemic that were given were primarily to help the nonprofits cover payroll expenses or cover funding that they weren't able to raise privately because of either businesses contracting or economic activity being lowered. That's primarily what was done here. So it was to enable these nonprofits to continue to pay salaries for their employees so they continue to use volunteers. Да, вот я спросила, а вы даете простым инициативным группам? Он говорит, нет, в основном это говорит, НПО, и еще идет как бы поддержка НПО, что во время пандемии, например, если вы ходили в детский дом, вам теперь не можете ходить, чтобы вы помогали во время пандемии и оплатили зарплаты своим сотрудникам. То есть не для волонтеров инициативных групп, а именно для официальных НПО. Can I add one more thing? In the United States, at the federal level, but also at the state level, the government money had to be enacted by legislation. It had to be voted upon by our Congress or by the state legislatures to allocate those monies. That in itself is a political process that for us was not controversial to do, but the primary money was going towards profitable businesses, not to nonprofits. So one of the things that, for example, the Oklahoma Center for Nonprofits wanted to do was advocate that we need to also support the nonprofit organizations during these hard times as much as the for-profit companies that were experiencing the same problems. So there was an advocacy aspect to this of trying to make sure there was money available for all the sectors. Также он хочет добавить то, что у них, как и у нас, есть на государственном уровне решается, потом на область делится. Да? Он говорит, вот сперва на большом уровне, все, говорит, это политические как бы вопросы, потому что уже когда идет на местное, на областное рассмотрение денег, да, то, что они пытаются разделить деньги и между бизнесом, и между НПО, потому что и бизнес тоже проводит какие-то у них, видимо, проекты, и в то же время они смотрят, чтобы НПО тоже не отставали от бизнеса. Then I would just ask Mark or Sarah or Brent if you have anything else to help clarify that. You did an amazing job describing all that, because it's been very complex, as we all know. But the only thing I would add is that when the federal government of the United States passed the CARES Act package, not only did dollars go to banks for small businesses that were for-profit and the nonprofit sector, as has been referenced, but also money went directly to state governments. So all 50 states got dollars, and then those states pushed dollars down into local cities and counties within each state. And so I think what we are all in agreement about is, while it was a political process, there was some real effectiveness in covering all sectors with dollars in their time of greatest need. Сара говорит, что Джон, в принципе, все рассказал, но она также хочет добавить то, что с самого начала деньги вот идут во все 50 штатов Америки, потом все 50 штатов уже вниз распределяют по городам, селам, поселкам, и то, что потом там уже, то есть деньги делятся ровно, и в бизнес идет, и в малый бизнес, и в НПО, то есть вот баснам бастап
до самых низов ровно делится. И она говорит, да, это очень как политический момент, и это все отслеживается. Thank you, Sarah. When we compare this past year with government funding, helping support the Salvation Army's operations and its direct service to help families who were in crisis, with the previous year, the percentage of our government funding has really grown tremendously. In a normal year, it would be probably less than 10%, if that much, of our total budget. This year, it's grown tremendously. I would say probably more to 25–30% of our annual budget in this past year of pandemic, because of all the government support. It's grown. Typically, the pandemic's going to end. So at some point, and just for, I guess, a broader context, we don't heavily rely on public government funding, but we do utilize it where it's a fit with our mission. So the only thing I would add is that we don't allow funding to drive mission, whether it's government or other private funding. We allow the mission, what we identify the community needs, and we try to serve and meet those community needs, and then seek funding where it fits and helps us, serve our mission. Okay. Марк говорит, что с их стороны они как раз-таки сравнивали деньги, которые им дал бюджет прошлого года и бюджет этого года, и что в этом году им государство дало на 25–30% больше для того, чтобы они помогали людям из-за пандемии. И он говорит, когда к нам пришли деньги, мы сравнили, чтобы эти деньги были потрачены на людей и соприкасались с нашей миссией организации. Если, например, организация занималась детьми, то они помогали своим детям. И то, что все должно быть друг к другу подходить. И он говорит, мы нашли нужды этих людей, и мы им помогли именно благодаря вот этим вот 25–30%, намного больше, чем в прошлом году. Thank you, Mark. То есть государство увеличило их деньги. Сейчас, если они закончили, то каждый хочет что-то у них добавить. I think we're ready for the next question. Сейчас посмотрим. Они сказали, что они мотивируют постоянно своих волонтеров. Как они это делают? How do you motivate your volunteers? Because I guess John говорил про это. I think John говорил. Yep. Yes, sorry. Somebody told that working with volunteers. I'm not catching. We work with volunteers. Give me the question again. I'm sorry. Like how do you motivate your volunteers? That would probably be a really good question for Mark and for Richard, and probably for Brent. Yeah, I don't mind chiming in on that. Generally with us, usually they come to us because they want to be there. So I think what unmotivates volunteers sometimes is when they come to help and we're not ready to place them in doing something or keeping them busy. They want to work. And I got to be honest, sometimes managing volunteers can be a chore. Matching people with
what they like, what they're interested in, scheduling them around, our schedules today are very busy. So finding that right time. So we're successful, I think, in really fulfilling the needs of a volunteer when we can place them in something that they're good at, that they're interested in, and they get a lot of fulfillment out of doing it. We get the satisfaction of having them with us, but it has to do with really how you place them in the first place in your organization, and then be able to communicate with them very clearly and specifically. Just as an example, you wouldn't want to tell a volunteer, can you come to the Boys and Girls Club and help? Because lots of people would say yes, and then nobody would show up. You have to be very specific. I'd say, John, can you come to the club on Tuesday from 3 to 4 o'clock and sit with 3 kids and help them do their homework? And those kind of things then keeps them much more engaged in that. So I would just say, the way you manage them and communicate with them is very important. Okay. Thank you, Richard. Ричард говорит, это как раз он, да, говорил, я вспомнил, он говорил про вот это все, про то, что они постоянно работают, и он считает, что это одним из самых важных работать с самими волонтерами. Ричард говорит, что первое, вы должны подобрать подходящее для волонтера время, да, если человек работает, ты не можешь ему предлагать днем ходить. Второе, это должно быть их желание. Третье, это должно быть их, что им необходимо самим. Еще это надо учитывать их качество, надо учитывать их умение. Если человек не умеет рисовать, вы не можете заставить его мастер-класс делать, да, или женщину таскать мешки. То есть это все должно быть. И самое главное, надо выяснить, где они будут волонтерить. Это то есть для НПО, да, если у тебя 10 волонтеров, где они будут конкретно. И надо также с ними разговаривать. Не просто приказы давать, да, а услышать волонтера. И о том, вот, говорит, например, бывает, ты говоришь, да, приди, например, да, Балауса, завтра с детьми поиграть. Или там когда-нибудь Балауса, да, и пропала. Надо говорить конкретно, Балауса, приходи, например, во вторник, 3 часа дня, у тебя будет 2 ребенка, ты с ними будешь читать. Вот так точно, говорит, надо давать задание. Не просто вот так, да, когда-нибудь приходи, Балдармен, там, Савах Жасалга, никто не появится. То есть конкретно надо им сказать. Организация должна быть точная. Вот. I would add what motivates volunteers is to share the outcomes, let them know how their efforts, whether that be financial giving or actual physical efforts, let them know how it made a difference. And that will keep them coming back. We do that in several ways through the use of social media, keeping connected, letting people know how their service was used. And oftentimes we write cards, handwritten cards, thanking people for their service. We find the greatest motivator is to make sure that people know that what they did counted and they will come back. We have over an 80% retention with our volunteers. So they come back year after year after year. And we believe a lot of that has to do with our communicating how they benefited their community. Thank you, Брэн. Брэн хочет добавить то, что еще как мотивировать волонтеров, да, то, что надо говорить, какую пользу волонтер приносит обществу не только. Если это деньги, то сказать, на твои деньги мы купили вот это. Если это время, то показать, вот ты с ребенком уроки поделал, вот у него, например, по математике уже пошла, например, там, да, стройки на 4. То есть пайдасын көрсету керек волонтерный, жұмысынан, да, волонтерный. И также это поможет удерживать волонтеров, быть им постоянно, заряжать их, мотивировать. То, что, да, вот, например, да, Асель Сабах Жахсот, енді Айнұрға көмектесейін деп постоянно
подбодрять их. И мы, говорит, еще пишем им открытки. Email. Они же любят отправлять через почту, да, вот такое, да, вот отправляем. И также, говорит, для волонтера очень важно знать то, что он делает, кто-то это считает. Что не так просто Балоса ходит, а сказать, Балоса, ты помогла 10 семьям, Айнур, ты помогла 20 семьям. То есть, да, волонтер будет осознавать, что жұмыс көрініватыр, жұмыс, біреу санаватыр, бір жаққа ол кетіватыр, да, статистику какую-то, да, вести. Thank you, Brent. Okay, thank you. Is there another question? We still have half an hour of Zoom time on this meeting, so if there are other questions, let's keep. Can I ask one? Sure. I would like to know what the experience is in Kazakhstan as the pandemic has extended. How are you managing the volunteers to keep momentum going, to continue to serve? On real practical things like as health concerns get raised, how do you protect your volunteers to make sure that they feel that they're also being safe while they're doing their service? Okay, thank you, John. I'd ask this question from our wonderful manager Amina. Джон интересуется, как мы работали с волонтерами во время пандемии, как мы вообще вот этот менеджмент весь сделали, да, организацию проектов, и как мы организовывали безопасность волонтеров. У нас же дистанция же у нас была. Как вообще организация проекта? Скажу, что когда началась пандемия, мы, мягко говоря, мы видели, что у нас просто люди не справляются с этим карантином, с этой пандемией. И мы начали писать посты в Фейсбуке о том, что мы хотим создать штаб. Да, Акимат делал свое, но мы понимали, что нуждающиеся люди, они остаются без внимания. То есть мы это видели, мы создали штаб, и туда начали всех приглашать, всех людей приглашать, неравнодушных людей. Да? И там были лидеры таких некоммерческих организаций, которые и до пандемии помогали, и были вообще совсем чужие люди, с которыми мы только познакомились. И мы начали вести сбор в соцсетях. То есть, потому что мы знали, у нас не было денег, нам надо было как-то помогать. Мы начали вести сбор. Мы за это время собрали примерно 12 миллионов. И каждый день мы занимались развозкой продуктов. Мы поставили 3 Сколько за 12 миллионов было? Мы поставили 3 центра, которые принимали звонки. То есть каждый человек, нуждающийся, мог позвонить, сказать о своей ситуации, да, попросить помощи, то есть в виде продуктов, в виде каких-то лекарств. И мы записывали, мы их проверяли, наши волонтеры ежедневно. Здесь 60 семей объезжали, да? 1700. Не бывало, я помню, я помню, что мы развозили 145 пакетов в день. Сколько? 145. Сколько идут, то что он если без Сколько? Я думаю, я перевожу. Сколько ты? 145. У нас самое такое большое количество, когда мы развозили продукты. То есть пандемия, она, конечно, страшна, но я думаю, что она объединила очень много людей. И вот. Okay. John, thank you for your question. Firstly, I mean, says when all this all pandemic started, we realized we are not ready to survive, and our low-income families are in trouble situations. And she decided to fundraise money through Facebook.
our local NGOs and local volunteers whom somebody who volunteered before, somebody was just new volunteers. All of them came together and organized one club for volunteers, which fundraised approximately 2.8 thousand dollars, and it approximately will help approximately 2,000 families. Wow. Да, около 2000 семей было. Approximately 2,000 families, and also Amina organized 3 hotline where low-income families and needy people called and left their contact information. Our volunteers worked till midnight to call them. Also, we had to check their real situation because not everyone who called really needs this help, and our volunteers worked very hard, and started in March till last month. We delivered 145 bags, sometimes every day, 145 bags. And volunteers started work in the morning, buy food, delivery. Other volunteers called to check families, somebody buy food, and we had a really big club of volunteers. Сколько примерно было волонтеров? 37 было в начале. I'm asking, I mean, how many volunteers do we have in this moment? And she says approximately 90 plus. Wow, 90, yes. And about safety moments, we supported volunteers by mask, and we tried to do delivery without like distance delivery of food. We just left food and called them by phone and tried not talk with families. And our volunteers left their food. I might ask Major Mark Harwell to talk about what they've experienced, particularly with safety, because I'm familiar with their Center of Hope that helps homeless, but also their activities with the Boys and Girls Clubs, where the clubs have been active during COVID. So Mark, maybe you can talk about that. Yes, we've implemented a number of new protocols at the Center of Hope, which is our primary location serving those experiencing homelessness. And in order to be able to observe good social distancing, both for clients and volunteers and staff, we've had to institute some new protocols. Some of those have included being able to limiting the number of people in each room. It's still been very difficult, challenging to help volunteers feel safe. So we've just had here our Thanksgiving weekend, and typically we would have lots of volunteers available to serve meals for this holiday, and we were challenged this year to have enough volunteers because of concern about being in a group. So although we provide as well masks, they're provided PPE and gloves. There is sanitizing stations provided in multiple places. There is still currently some reluctance to volunteer in that setting.
We've also Марк тоже implemented, рассказывает, как они помогали своим семьям и бездомным. Он тоже говорит, мы тоже оставляли на улице, сохраняли дистанцию и количество волонтеров лимитировали. Если обычно у нас было много волонтеров, то во время этих вот проектов мы ограничивали количество волонтеров в одной комнате. there's a number of protocols, new protocols as well, related to our client the serving of clients as well. So our model for how we serve has really changed dramatically, and of course that affects our volunteers who help us. John, is that kind of along the lines of what you were thinking? Yeah, I particularly where we have direct contact with the people we're trying to help and the volunteers. So again, back to your statement, Major, about being fit and being willing to work on as this thing drags out, as this thing goes on. I think it becomes pretty apparent that the best strategies that we can share on how to sustain the service for as long as we can until the vaccine's readily available to everybody. It's in our interests. Volunteers are, they are asked a series of questions, a survey, whenever they're volunteering, whether it's in our homeless program or in the Boys and Girls Club, as to their own health. And they are also, a temperature is taken. And if there's any information that's, that is gleaned that says they could potentially, be infected or are ill, they're not permitted to serve. Okay, thank you, all of you. Is there another question from our colleagues in Kazakhstan? Проект заполнять, у всех волонтеров проводят опросники, то есть волонтер пишет про свои вот болезни, если у кого-то что-то болит, чтобы они заранее знали. И во время пандемии особенно они измеряли температуру волонтерам и предупреждали, что во время волонтерства они могут заразиться и заболеть. И Джон спрашивает, какие у нас еще есть вопросы? Можно эти вопросы задать, да, про эту тему? Готовите, ведется рекрут волонтеров и готовят это по определенным навыкам, жизненным навыкам. Либо сразу попускают к определенной деятельности. Our next question is, do you have some training for volunteers, how to volunteer and work with some community, or you just let them go and volunteer? For example, for boys and girls clubs, how to behave with youth or with homeless? Yeah, I can answer that. We have a program called Safe from Harm. So every volunteer that comes has to go through this program, and it talks about child development, and then it goes into explain what our rules and protocols are for working with the youth. And we don't let anyone obviously work volunteer at the club until they've done that. We also do background checks for all of the volunteers at the Boys and Girls Club. They're screened pretty heavily. And then depending on what program they are going to do, like if you're a coach, we have some coaches training and development things that are done with them. If they're going to come and volunteer for a particular program, then the staff will spend time with that volunteer, showing them what the program involves and how they would carry that out. So the screening process, as Major talked about,
up front really demonstrates a lot of that up front. And then they have a pretty good sized volunteer application packet that's filled out where we can gather some of that information. And then it helps us place them and know what resources and support to give them to help them be successful. Thank you, Rich. Он говорит то, что у них есть какая-то программа, название он сказал, да, через которую проходят их волонтеры. Также они учитывают опыт, жизненный опыт или профессиональный опыт волонтеров. И в зависимости от проектов проводится обучение. Да? Если, например, это раздавать еду, то это уже подготовка, например. Да, так вот собирают и говорят, мы будем раздавать еду, вот это делать, вот это нет. Также мы... Так, он говорит, вот рассказываем про проект и в зависимости, куда идет волонтер, волонтерить. И также у них есть общая анкета, про которую предыдущие НПО тоже говорили, которую проходят все волонтеры, в которой учитываются желания, физические способности и другие навыки. Реально заразятся в Tulsa, там кто-то оплачивает, ну, лечение, что-то вроде этого. Например, у нас же за это никто не волонтер, а может, у них есть какой-то договор или договоренность с организацией? Кто несет ответственность, если волонтер заболеет ковидом или... Волонтерство, да? We have a question about COVID. You have talked about you are talking with volunteers. They may be infected while they're volunteering by COVID, and who will be responsible if volunteer will be infected? Well, currently, part of the volunteer application, if someone desires to volunteer, they are signing a legal release. So they, as far as themselves becoming infected by the virus, they are signing a release, indicating that they assume responsibility for their own health. And we would safeguard the health of clients and take care of them, but a volunteer assumes the responsibility for themselves. Thank you, Mark. Опять-таки, у них точно так же, как и у нас, каждый волонтер, когда ответственен сам за себя, но у них что классно, когда он заполняет анкету, НПО сами себя защищают заранее и уже дают волонтеру, вот здесь вот распишись, что ты ответственен за все, что с тобой происходит. Если ты заболеешь, это уже твоя ответственность, ты знаешь, на что ты идешь. Мы, кстати, когда делаем, мы таких не даем, да, волонтера, это защищает НПО. Thank you, Mark. I'm telling to Amina, it's good to know to us as NGOs to protect our organization, to protect ourselves, yes. Thank you. Да. And Aaron said he can share his opinion or his experience to differences between Kazakhstan NGOs and American. Absolutely. Well, I live with 1.5 Kazakhs in my life every day, because my wife is Kazakh and my daughter's half Kazakh. So I feel like I kind of live in between the worlds of Kazakhstan and America in some ways. I would say, like, one of the biggest differences, you want to go ahead and translate that part first? I think it'll get a laugh or two. Айрон говорит, что у него жена казашка и дочка наполовину казашка, и он ощущает себя как бы казахом и говорит, я могу жить вообще на 2 страны.
You know, one of the most striking differences between, I think, the NGO or nonprofit in the United States and in Kazakhstan is frankly the massive amount of wealth that the United States has. So we can kind of cover a business community, nonprofit community, and social services with dollars, right? And it's difficult, if not impossible, to do that in Kazakhstan. Самая большая разница, да, массивная, вот он говорит, самая огромная разница в том, что банағыда айтқан ең басынан бастап бәріне бөлінеді деп айтты ғой, бана айтқанда бизнес, НПО, каждый штат, каждый поселокқа сол говорит, самое главное. Бізде НПО өздері спасать етеді ғой, а у них уже на государственном уровне все продумано. Now, thankfully, dollars are not what makes a society better and alone. So what I think is important, as an important similarity really between Kazakhstan and the United States, is the motivation of the volunteers to get out and do something. And when I was in Kazakhstan, even just visiting, like, you know, invalidity or disabled and persons with disability, like in their home during the holidays and things like that, was something that brought a lot of joy and a really a nice experience for everyone involved. So I think that, like, what we would call grassroots, but really from like every individual in this room up, can be responsible for like activating that volunteer energy. And especially students, young people tend to be great at this everywhere, about getting out there and finding another young person to go visit someone who maybe is in need. I would like to just end this question with one little story, one little anecdote. Amina, do you want me to do that now or wait for you to translate? Yes, now, okay. When I remember something important, and this is the same in the United States and in Kazakhstan, this sat with me for my entire life, this story. I remember I worked with an organization, AZPEGA, it's like the Общество защитное преобразование гражданское Aktobenska, something like that, you know, one of those Russian crazy names, right? And we went during, I believe it was Ramadan, it was during a holiday, and visited someone who couldn't move. They were in their home, they were lying in their bed, they literally could not get out of their bed. And we walked in there just to bring them a gift, and walked in there. And I remember, because it was very different than the United States. There was a dog in the yard. That's not different, but the dog tried to eat us as soon as we walked near it. And that's a little different. Then we kind of skipped past the dog and got inside. And I'll share this tiny little conversation that happened between us, but I want to let you catch up there. That was a lot. Аарон говорит, то, что похоже, это то, что волонтеры везде одинаковые. Каждый, кто сидит сейчас здесь, хочет быть волонтером и волонтерит в разных проектах, но все равно он хочет делать, приносить изменения, хорошие изменения. И когда он был в Актюбинске, он волонтерил в организации НПО, которая называется «Защита парализованных Актюбинской области». И мы посещали колясочников, особенно по праздникам, потому что те люди, которые живут одни и даже не могут из дома выйти. И мы, говорит, заходили во дворы, у всех дворы одинаковые, такие же собаки, но, говорит, ваши собаки хотели нас съесть. В этом, говорит, разница между нашими собаками, а так, говорит, дворы одинаковые. Yeah. So then we're in this house, this little house, we've made it past the angry dog, and there's this person lying in their bed that has, you know, and I've no context here. And I hear this conversation between my partner who I'm with and this person, and this person goes, "Thank you for coming. My son is in prison. No one ever visits me, but the executive director of this organization, her name is Korlai Baiminova, and he said the executive director of this organization has never once forgotten me any holiday in any year. I can't leave my bed. I never see anyone. My family's not even close to me. Thank you." Like, that was a really powerful moment. And that's a similarity between Kazakhstan and the United States there.
И вот когда они зашли в дом этого человека, это оказался человек, который вообще не может ходить, даже в окно смотреть. Его сын находится в тюрьме. И когда два человека пошли, один иностранец и один казах. Кстати, Аарон был волонтером в корпусе мира. Этой организации у нас не было. Вот Тарази и Ирина, вот в Таразе, в Актюбинске были американцы от корпуса мира, которые волонтерили там годами. И как раз он говорит, у меня был мой напарник, с которым мы вместе ходили, когда он разговаривал с этим человеком, Тусек Тарту Жатхан Адамен, я, говорит, понял, что он его благодарит. Я, говорит, был удивлен, и это, говорит, было очень сильно, то, что Тусек Тарту Жатхан Адам маған келгеніме тек рахмет айтып жатыр и сказал то, что директор вот этого НПО Коралай, да, он сказал, никогда меня не забывает, всегда только она и здесь человек, который меня всегда посещает на все праздники и никогда не оставляет меня одного, чувствовать себя одиноким. И он говорит, это было для меня очень сильно. Yeah, and the last, I know we're going to wrap here. Thank you. Thank you very much. Thank you. I know we're going to wrap. The last thing, though, that I would leave you with is in Kazakhstan, I think you could ask more for money from private individuals. Like we've gotten this down really well in the United States, but people who have businesses, people who have wealth, who've accumulated dollars, whether they're in the government or not, asking for more donations to have the private sector support where they can these activities is probably an untapped source of revenue for especially volunteer groups. And I don't know how tricky that's going to get politically or culturally in Kazakhstan, but I think it's an interesting thing for y'all to think about. Он говорит, что у нас много бизнеса, да, и людей отдельных, которые могут поддерживать НПО. И он говорит, я не знаю, как на это смотрит государство, но то, что это в Казахстане делается намного легче. Ну, тоже мы же так собираем деньги, да, вот он это заметил, да. Про это он говорит. Thank you, Aaron. Thank you, Aaron. I know that some here in Oklahoma have to leave the call right at 11:30. Before we adjourn, does anyone here in Oklahoma have any final words they'd like to give? Bob, I would just, you may come to this, but I would like to see if our friends would like to do this again, maybe sometime in the first quarter of 2021. Just recollect ourselves on a call and see how we're doing. Yes, John, we are looking forward to meet you again. And yes, thank you. Он говорит, давайте опять такое сделаем. Вот он вчера писал, мы с Альдером подтвердили, и вот он говорит, хочу уточнить. Yes. Perfect. We will be very happy to meet with you. Maybe next time. Maybe next time we will stay up all night and you guys can have the morning shift. Yes, okay. Говорит, давайте, может, в следующий раз вы будете рассказывать, а мы послушаем. One thing I think kind of dovetails with what Aaron was sharing. We have had times in our history where we became complacent, I guess, about the engagement of volunteers in our work. And it's not, you know, we serve with pure motives. We carry out our mission with pure motives, but we also had to have an awakening that in order to continue to have the financial resources that we needed to have a much stronger program of volunteer engagement. And so where Aaron is speaking about maybe the need to seek additional funding,
know that what we know works here for us is that when we have that business owner come and volunteer, find a way to get them involved in some way, they will then, you know, very readily offer their financial support. And so that's kind of an old lesson, but a new lesson we have to keep relearning, that the more we bring people to be part of the mission, the more the resources are going to follow. Yes, good point, Mark. Марк говорит, то, что вот Айрон же сказал, давайте привлекайте бизнес, ақша жинаңдар, бизнестардан, чем ждать у государства. Марк говорит, чем фокусироваться на деньгах от бизнеса, лучше постарайтесь их привлечь. Чем больше вы людей вовлечете, чем бизнесменов вы вовлечете, именно увидеть, в чем наша миссия и что мы делаем, когда пайда келтировать, тем больше денег автоматически уже придет ответ. Когда они поймут, куда эти деньги уйдут. I would like to provide an example of what Major Harwell just said. Our volunteers at the United Way are actually go to Major Harwell's organization, the Salvation Army. They actually go to the other 58 NGOs that we help support. And it's because they go and see the work and they get to put eyes on and hands on and spend time there. Oftentimes they become contributors to that organization as well. And that many people here in the US, and I'm sure there as well, give their time in multiple places. So just as an example. Yes, thank you, Brent. Брент говорит, помните, он говорил, что у них 59 НПО и 1000 людей, миллион людей, кому они помогают. Он говорит, как раз-таки мы отправляем туда людей. Помните, он сказал, что есть 3 разных волонтерства, что кто-то деньги, кто-то... И он говорит, вот как раз мы, говорит, отправляем людей, чтобы они своими руками, ногами, глазами, ушами увидели и помогли. И тогда, говорит, они, конечно, принесут, отдадут все, что могут, все, что есть, потому что уже видят, куда идет помощь. Thank you, Brent. Well, on that note, let me, since it's 11:30 here and I guess 11:30 at night where you are, let me just take this opportunity to thank all of our Oklahoma contributors for sharing their time and their experience and their knowledge with us today. We really appreciate your answering the call and making this volunteer bridge to Kazakhstan possible. Thank you. And I'll also say a thank you to our friends in Kazakhstan, particularly Maya and Amina for organizing this. Amina, it's been wonderful to follow your stories on Facebook over the past months and realize you were having the same challenges that we are. And it's just wonderful to see you in person for the first time in 2 years. Очень рад тебя увидеть в лицо, говорит, и постоянно читаем твои посты. Мы, говорит, наблюдаем над твоей работой и над препятствиями, которыми ты сталкиваешься, и очень благодарны тебе, спасибо. Let me just ask permission before we sign off. I would love to take a picture of our friends in Kazakhstan through the screen here that we can post on our social media if that's okay. So I will give a count of 3 in Russian before I do that. Сейчас он посчитает до 3 и сделает фотку нашего экрана. Улыбайтесь. Да, все на камеру посмотрите, пожалуйста. Okay. Раз, два, 3. Thank you. Спасибо. Спасибо большое. Thank you all. George would like to say our thanks and appreciate for all of you. Thank you very much for spending your time with us to
build the bridge, and we are looking forward to meet you in January, and as much as you will be able to meet with us. And thank you for sharing your experience and knowledge, which we will use, and we hope to make our community a better place to live. Thank you very much. You're very welcome. Thank you very much. Спасибо. 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 И спасибо за все, что вы делаете. Thank you for all that you do in these difficult times. Thank you. So good night to our friends in Kazakhstan, and enjoy the rest of your day to our friends in Tulsa.